I would like to invite Mr. Biju Jacob for the felicitations. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പച്ചൻ, ചർച്ച് സെക്രട്ടറി പൗലോസ് കാക്കശ്ശേരി, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, കാൻഡിക്കിൾ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, this year we had actually, our church had a number of achievements. We had actually recognized for our eco-friendly work as an eco church. That award we received. We were actually nominated for few awards, but we didn't get that one. We were actually in the nomination for these kind of activities. And this year, when we had our food pantry, also our wayfinders, we received actually a very positive feedback from the community. When we started the church in Romford, actually we were actually not known to them, and it was actually a struggle for us to actually establish in that area. Now, when we go to these kind of events, we can see that everybody is actually recognizing us and appreciating our work in the community. This year, I think the main force behind this is actually the hard-working volunteers led by our Basil John. His thoughts, the volunteers' commitment. I know like it is very hard to stay till around 7:30 to conduct that food pantry. And in that wayfinders, our kids and our families came, volunteers came early in the morning and stayed there till the end of the event. And that was actually appreciated by our participants and the community. We also had achievement in academic fields. Our kids, they had like great performance in their GCSE and A-level exams. Many of our youths graduated and they got excellent jobs. Beyond this, we had two special achievements this year. I think we need to recognize that. That's why the managing committee and this Canticle coordinating committee decided to felicitate those two people. You may know who I am speaking about, because we shared that information in our church group, in our Facebook, and we read from some of the news articles as well. The first person I would like to mention, the name is Advocate Paul John. Paul is actually came to UK in 2000. He came to church in 2001. When our church established regular services in Alder Mary Church, he was the first secretary. And officially, like the record starts from that point actually. So he was the first secretary. I'm not saying he is the first secretary, but as per the official records, he is the first secretary of the church. Then, like you know, like when a church is establishing regular services, how difficult it will be. And he led from the front to actually establish our church there. Then we move forward from there. Even like our church established in 1989, but the services were actually once in a while, not as a regular service. Then, like, Paul was actually active member of our church, but he was actually not regular. That's why probably some of us came late to the church, don't know Paul that much. That's why I just mentioned about Paul, how he was actually active in the church. This year, the first time, Malangara Jacobite Syrian Orthodox Church Managing Committee had nominations from abroad. And he is the first nominated member from UK to the Malangara Syrian Orthodox Sabha Managing Committee. This is a great achievement. It is not only to Paul, it is also to our church. The church is the mother church in England.
and in UK, sorry, and he is recognized, and the church is also recognized by our church. So I would like to welcome Paul John to the stage for the felicitation. I would like to welcome Father Philip Thomas and Paulos Kakasheri to give the Ponnada and a memento. I would like Paul to give a few words to the audience. Thank you. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ ഫാദർ ഫിലിപ്പ്, ട്രഷറർ, സെക്രട്ടറി, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, വിവിധ കുടുംബ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളെ, കാൻറ്റിക്കിൾസിൻ്റെ ഓർഗനൈസർ, I know I am not a welcomed one as a managing committee member, or I was not the chosen one from the Great Britain unit. But I think I was the chosen one by God in a lot of things when connected with the Jacobite Church in London. ഈ പള്ളിയുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എലക്റ്റഡ് കമ്മിറ്റി, അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ദൈവം അവസരം തന്നു. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം മുതലാണ് ഇതിൽ റെഗുലറായിട്ട് ഒരു ഞായറാഴ്ച സർവീസ് തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുന്നേ വല്ലപ്പോഴും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തിരുമേനിമാരോ അച്ഛന്മാരൊക്കെ വരുമ്പം ഒരു സർവീസ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനം കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനോടാണ്. അതിൽ കുറച്ച് പേരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, 10 പേര് ചേർന്ന് 20 പൗണ്ട് കയ്യിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ സർവീസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി വന്നപ്പം നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ചർച്ചിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചെയ്തത്. അന്ന് 20 പൗണ്ട് എടുത്തവരെല്ലാവരും വീണ്ടും പല കാര്യങ്ങൾക്കും പള്ളിയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. ഈ പള്ളി വാങ്ങുമ്പം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആ യാക്കോബക്കാരുടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ആ സ്പിരിറ്റ് അതുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തു വന്നതാണ് ഈ ചർച്ച്. ഈ പൊസിഷൻ എനിക്ക് ഞാൻ നാട്ടിൽ ഒക്ടോബറിൽ പോകുമ്പം ദർ ഇസ് എ വേക്കൻസി ആൻഡ് യു ഷുഡ് അപ്ലൈ എന്നൊത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു. ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഞാനതിന് പോയില്ല, ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. അതിനുശേഷം തിരുമേനി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു. അപ്പോഴും അത് എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല ആ സമയത്ത്. പിന്നീട് എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു ബയോഡാറ്റ അയക്കണമെന്ന് തിരുമേനി എബിനച്ചൻ വഴി പറയുകയും അന്നേരവും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ആലോചിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ഞാനത് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ എനിക്കത് because it was repeatedly coming to me, I should take it because the church may need me എന്നൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടി. അതനുസരിച്ചാണ് ഞാനത് എടുത്തത്. I'm not worried about, പലരും പറഞ്ഞു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. I'm not worried about the politics. I don't care about it. കാരണം I'm not someone who has been recognized through the church. I'm someone recognized with my own way in my own profession. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് I will grow up into it and I think I will be able to contribute something to the church as a whole. പക്ഷേ നമ്മുടെ സെൻറ്റ് തോമസ് ചർച്ചിന് അതൊരു അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ യാക്കോബായ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ നോമിനിയായിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ ഒരു അംഗമായ ഞാനാണ്. അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അതൊരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയോഗമാണ്. And when you are the first one, I will have to lay a good path for others coming behind me. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രയത്നിക്കും. ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ്. അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ അത് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.
David was not the chosen one as the king of uh, um, Israel by his father. കാരണം ദാവീദിനെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇശായി ശമൂവേലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. But as soon as he saw him, Samuel said, he understood that this is the anointed one. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മളെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അത് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുവാൻ ദൈവാനുഗ്രഹം വേണം. അത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. രണ്ട് കാരണമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇന്ന് യൂത്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനിച്ച കുട്ടികളാണ്. അവരത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. ഐ വാസ് റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാം ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഞാൻ നോക്കിയത് ഇന്നൊരു ക്രിസ്മസ് മദറിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ന്യൂ തിങ്. സോ ദീസ് തിങ്സ് മേക്ക് ദീസ് moments more memorable and happy. ഈ കൂട്ടായ്മ ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് വളരണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അത് ഇതിലും കൂടുതൽ വലുതാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഐ ഓൾസോ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ നമ്മുടെ ജനിച്ചു വളർന്ന കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വറീഡ് അല്ല. ബിക്കോസ് they are coming to the church, they know it. But I'm seeing that lot of newcomers to our country. പലരും പള്ളികളിൽ വരാറില്ല. വന്നാൽ തന്നെ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. we should be non-judgmental and we should always bring people in. അതായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും ഇവ മാറി നിന്നാൽ കൂടി അവരെ നമ്മൾ വിളിച്ചാലൊക്കെ ആൾക്കാർ വരും. So we should always ask them to come in. And also there are a lot of issues going on in the communities as well. ഒരു വക്കീൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ലാസ്റ്റ് 2 വർഷമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടത് ലാസ്റ്റ് 2 വർഷമായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി കേസുകൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു 5-6 മാസമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറി വരുന്നത് സിംഗിൾ പാരൻസാണ്, എങ്ങനെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളൊരു എൻക്വയറിയാണ്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യച്യുതികളുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. So it's a very great time, it's a time in need for support from the church. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നേഴ്സസ് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റുകളിലൊക്കെ പുതുതായിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വരും. അവരെ നിർബന്ധിച്ച് പള്ളികളിൽ കൊണ്ടുവരിക. നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിലെല്ലാം അംഗങ്ങളാക്കി കൊണ്ടുവരണം. ദാറ്റ് ഈസ് ചർച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് ബിൽറ്റ് അപ്പോൺ അതിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് എല്ലാ ചർച്ചുകളും. അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ എന്നെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സഹകരണം എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു എവരിവൺ. The next is a little champion in our church. He was actually very regular in our church, and he was in our Sunday school. I still remember he and his elder brother taking the food pantry voluntary work. He is actually carrying the trays. Okay, you know who I'm talking about? Yeah, Nikhil Pulikotil. Nikhil, this year, he participated, he's on, like, I will tell about him. He is, why I'm talking about a little champion. He's the champion of the under 13 England competitions in 3 areas. Not only singles, doubles, and mixed doubles. So 3 titles in under 13 English badminton tournament. And he is now part of the English national team, under 13 national team. We can just watch a few glimpses of his journey in sports.
Thank you. Now I would like to invite Nikhil Pulkotil to the stage. Please give him a big round of applause, please. Nikhil. I will request Achan and Paulos Chetan to give the Ponnada and the memento. Nikhil, you want to say something? It's okay. Congratulations. Okay, thank you very much. Okay. Thank you, Biju. Okay, thank you very much.